guys, welcome back to our channel. In this session, we are going to discuss about how to solve 3 by 3 KenKen puzzles. So in this video, we will discuss about some rules and techniques and tricks of 3 by 3 KenKen puzzles. After watching this video, you can solve any type of 3 by 3 KenKen puzzles without any help. Okay friends, if you are new to our channel, please subscribe our channel and click on the bell icon. Then only we will get the notifications once videos upload. Okay friends, really if you like this video, please like it and share to your friends. Okay, let's go to the video. So in this 3 by 3 KenKen puzzles, each box fill with a single number. And in 3 by 3 KenKen puzzles, you have to use only 1, 2, 3 numbers. So next one, in a 3 by 3 KenKen puzzles, here 1 is the target number, 3 is the target number, 1 is also target number, here 1 is also target number, 6 is also one of the target number. Already discussed previous video, please check that video also. So this is a cages. So one of the case. It is a one of the case. So here what is the fundamental operation? Minus is the fundamental operation. So the difference of these two numbers will be 1. Here it is one of the cages. It is one of the case. So the quotient of these two numbers will be 3. So this is also one of the case. This is also one of the case. The product of these two numbers will be 6. The difference of these two numbers will be 1. But it is a free box. That's it is box nothing but a freebie boxes. Freebie boxes containing no operations. That's why here write directly of a freebie boxes. But each puzzle containing unique solution. Unique solution means నేను చేసినా మీరు చేసినా ఎవరు చేసినా ఎప్పుడు చేసినా ఎక్కడ చేసినా ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వస్తుంది. So that's why every puzzle containing a unique solution. Now in this, what are the fundamental operations? Maths fundamental operations means plus, minus, into, divided by. So every puzzle containing at least one or more than one fundamental operations of a target box. Okay friends, now check fundamental operations. Suppose given 3 by 3 KenKen puzzle containing 2 boxes of each cages. So suppose 2 boxes means first of all take as a plus operation. Plus operation means either the target number will be 1 or 2. So in this case 1 plus or 2 plus are not possible in 3 by 3 KenKen puzzles. That's why not given either 1 plus or 2 plus. But if given 3 plus, what are the possibilities? 1 plus 2. Only one possibility, 1 plus 2. Suppose given 4 plus. 4 plus, how many possibilities are there? 1 plus 3 and 2 plus 2. So 2 plus 2 not possible. That's a don't write. So 4 plus means only one possibility, that is 1 plus 3. 3 plus only one possibility, that is 1 plus 2. Next one, given sometimes 5 plus also. 5 plus means only one possibility, that will be 2 plus 3. And 5 రాయడానికి only ఒక possibility ఉంది, 2 plus 3. 4 రాయడానికి మాత్రం only one possibility, 1 plus 3. 2 plus 2 రాయకూడదు ఎందుకంటే 2 నెంబర్ రిపీట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్ 3 plus means only one possibility, 1 plus 2. బట్ 1 plus 2 plus ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అసలు లేదు ఎందుకంటే నాట్ పాసిబుల్. 1 plus means 1 plus 1. సపోజ్ 2 plus means 1 plus 1 నాట్ పాసిబుల్. 1 plus also not possible. That's why ఇస్తే 3 plus కానీ 4 plus కానీ 5 plus కానీ ఇస్తాడు. ఈ 3 ఆపరేషన్ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతాయి. సపోజ్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి 1 minus. 1 minus అంటే ఏదర్ 2 minus 1 కానీ 3 minus 2 కానీ ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్. సో ఇక 1 minus ఇచ్చారు కదా అంటే 2 minus 1 అని రాయొచ్చు లేదంటే 3 minus 2 ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ రాయవలసింది. బట్ మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి? మనకి 2 minus 1 కానీ 3 minus 2 కానీ. నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్ గివెన్ 2 minus అనుకోండి. 2 minus అయితే ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీనే, దట్ ఈస్ 3 minus 1. ఇంకా వేరే పాసిబిలిటీ లేదు. నెక్స్ట్ వన్ మల్టిప్లికేషన్కి వచ్చామనుకోండి 1 into 1 into అసలు పాసిబిలిటీ లేదని ఇవ్వడమాట. సో దట్స్ ఇప్పుడు
ఇంకా 2 into పాజిబిలిటీ ఏంటి? 2 into means 1 into 2, ఓన్లీ 1 పాజిబిలిటీ. 3 into means 1 into 3, ఓన్లీ 1 పాజిబిలిటీ. Suppose given 4 into means 1 into 4. So this one also not possible in 3x3 KenKen puzzles. That's why 4 is not valuable. That's only 2 into 3 into. 2 into means 1 into 2. 3 into means 1 into 3. Suppose given division. Quotient means only one division. Suppose 1 divided by given. 1 divided means 1 divided by 1. The 1 divided by 1 means will be 1. 2 divided by 2 means 1. 3 divided by 3 means 1. But these are not possible. That's why don't given 1 division also. Suppose given 2 divided by means 2 divided by 1 or 1 divided by 2. Let's say 2 division. Next one 3 divided by 3 divided by means 3 divided by 1, only 1 possibility. 3 comma 1. 2 divided means only 2 comma 1. So in 3x3 KenKen puzzles, suppose each cage is containing 2 boxes. How many possibilities are there? Only here 2 possibilities and third one is 3 possibilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 10 possibilities. ఆ 10 possibilities బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ఇటువంటి పజిల్స్ ఎన్నైనా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి 3x3 పజిల్స్ లో దేనికైతే మనకు 2 బాక్సెస్ కేజెస్ ఉన్నాయో వాటి పాజిబిలిటీస్ ఏంటో ఫైనల్ గా చూద్దాం. ఓన్లీ ప్లస్ లో 3 పాజిబిలిటీస్, ఏదర్ 3+, 4+ or 5+. డిఫరెన్స్ లో ఓన్లీ 2 పాజిబిలిటీస్, 1 minus 2 minus. 1 minus means 2 minus 1, 3 minus 2. 2 minus means 3 minus 1. Multiplication only 2 possibilities, 2 into or 3 into. 1 comma 2, 1 comma 3. Division also only 2 possibilities. 2 divided by 3 divided by means 2 divided by 1, 3 divided by 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ఈ 10 possibilities బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇటువంటి పజిల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ ముందు ఫ్రీబీ బాక్సెస్ ఫిల్ చేసేయాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా మనం ఫ్రీబీ బాక్సెస్ ముందు ఫిల్ చేసేయాలి. సో మన ఫ్రీబీ బాక్సెస్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీబీ బాక్సెస్ ముందు ఫిల్ చేయాలి. చేసేస్తాం. Now, what are the possibilities of year 1 minus? Year 1 minus, here also 1 minus. What are the possibilities of 1 minus? 2 minus 1 and 3 minus 1. But here 1 is there. That's don't take. Next one. So, according to Bodmer's rule also, first of all, check division important. Here also, take division. 3 divided by means how, what are the possibilities of 3 divided by? Only 3 divided by 1. So, in this box 1 is there. That's right here. 3 and 1. So 3 divided by 1 means 3. So fill. What are the remaining box here? 2. Suppose in this case 2 boxes are there. Already 1 completed. Right? 2 and 3. So 1 minus take as 2 and 3. 2 and 3. But already 2 is there. That's right here. 3 and 2. So rest of the box will be here 1. Here rest of the box will be here 2. Here 3. That's why 3 2s are 6. Next one, freebie boxes. 3 divided by 1 means 3. 3 minus 2 means 1. 2 minus 1 means 1. So that's why our 3x3 KenKen puzzle completed. So మీరు 10 possibilities బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మీరు ఇటువంటి 3x3 puzzles సో 2 బాక్సెస్ ఉన్న కేజెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి మన టేబుల్స్ ఎలాగైతే గుర్తుపెట్టుకుంటామో ఆ విధంగా పాజిబిలిటీస్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుని మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక 3x3 KenKen పజిల్ కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ మీద, అది మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఎంత టైంలో సాల్వ్ చేశారు మీ నేమ్ కామెంట్ బాక్స్ కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం KenKen పజిల్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మీ నేమ్ని మన ఛానల్ అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చినప్పటికీ ఈ 3x3లోనే 3 కేజెస్ ఉండేటప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, అవర్ టైమ్ ఇస్ స్టార్ట్.